सरस्वती नृत्यतु वाच्य में सदा सुप्रभातम। स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। Good morning to all the students. Welcome to online classes. In class 8 we are learning first chapter. The name of the first chapter is Subhashitani. सुष्ठु भाषितानि सुभाषितानि भवन्ति। सु नाम उत्तमं, भाषितानि वचनानि, उत्तमानि वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। एतानि सुभाषितानि संस्कृतस्य प्रसिद्धेभ्यः ग्रन्थेभ्यः यथा सूक्तिमञ्जरी, नीतिशतकं, मनुस्मृतिः, शिशुपालवधं, पंचतंत्रम् इत्यादिभ्यः ग्रंथेभ्यः संकलिताः सन्ति। The given subhashitas are taken from the great literary books like Sukti Manjari, Niti Shatakam, Manusmriti, Shishupala Panchatantra, taken from these great texts. The first subhashita is गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अत्र मुख्यतया गुणागुणज्ञेषु, अत्र विसर्गसन्धिः गुणाः गुणज्ञेषु, गुणा भवन्ति, गुणाः भवन्ति इति विसर्गसन्धिः भवति। निर्गुणम् इति गुणः इत्यस्य विलोमपदम्। प्राप्य प्र अधिकम् आप् अधिकं ल्यप् प्रत्ययः भवति। गुणाः इत्यस्य विलोमपदं दोषाः इत्यपि भवति। सुस्वादु नाम रुचिकरं, तोयः वेरी इम्पार्टेण्ट्, तोयः नाम जलं, नद्यः इत्यस्य समानार्थकपदं तरंगिणी इति अस्ति। समुद्रः इत्यस्य पर्यायपदं सागरः, जलधिः इत्यादिकम् अस्ति। आसाद्य आ इति उपसर्गः, साद् इति धातुः, ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। भवन्त्यपेयाः, भवन्ति अधिकम्, अपेयाः भवन्त्यपेयाः, यण् सन्धिः अस्ति। द्वितीय सुभाषितम् अस्ति साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। खादन्नपि, खादन् अधिकम्, अपि खादन्नपि व्यञ्जनसन्धिः अस्ति, अनुनासिकसन्धिः इति वदामः। तृतीय सुभाषितम् लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अस्मिन् श्लोके लुब्धः नाम लोभी भवति, यशः इत्यस्य समानार्थकपदं कीर्तिः, पिशुनः कृपणः समानार्थक, मैत्री नाम मित्रता, अर्थम् अर्थपरः, अर्थं नाम धनं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य, सचिवः इत्यस्य अर्थः मन्त्री, नराधिपः इत्यस्य अर्थः अस्ति राजा। अनन्तरश्लोकः अस्ति चतुर्थश्लोकः पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अत्र माधुर्यमेव, माधुर्यम् अधिकम् एव माधुर्यमेव, अत्र संयोगः अस्ति। जनयेन् मधुमक्षिकासौ इत्यत्र जनयेत्
Madhumakshikasau. Ta is becoming na. Madhumakshikasau. Here Savarna Dirgha Sandhi. Madhumakshika adikam asau. Madhumakshikasau. Santastathaiva. Atra Visarga Sandhi. Santaha. Sa Visarga is becoming sa. Santaha adikam tathaiva. Again tathaiva. Tatha adikam eva tathaiva वृद्धि संधिः अस्ति. सज्जनः इत्यस्य विलोमपदं दुर्जनः भवति. पंचम सुभाषितं पश्यामः. विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः. विहाय वि अधिकं हाय विहाय इति न पौरुषं. पौरुषं नाम परिश्रमं. यो हि यः अधिकं हि यो हि विसर्ग इज बिकमिंग ओ. दैवम् एवावलम्बते अत्र संयोगः. एवावलम्बते एव अधिकम् अवलम्बते एवावलम्बते सवर्ण दीर्घ संधिः. मूर्धनि. मूर्धनि नाम शिरसि. प्रासादः नाम राजभवनम्. वायसाः. वायसाः मीन्स् काकः, क्रौ. इदानीम् अग्रिमसुभाषितं पठामः. पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः. पुनः पठामः. पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः. शब्दच्छेदं कृत्वा पठामः. पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति न अर्थिनः. Who is great means one who gives, he is great. There is a shloka. One who gives always stands on the top. One who receives will be, even though he is too big, his hands will be down. When you give, the giver's hand always will be on the top. One who receives, his hands will be always below. That's why by giving you become great. And who is the best donor? The best donor in the earth is the trees. Tree is the best donor. How it is explained in this shloka. Mahiruhaha. You should know the meaning of Mahiruhaha. Mahiruhaha nama vrikshaha, tree. Understood? What the tree gives? Tree gives pushpa. It gives the flowers. Patra. It gives leaves to us. Parnam iti etasya पर्यायपदं. पुष्पम इत्यस्य पर्यायपदं प्रसूनं कुसुमं सुमम् इति अस्ति. फलं फ्रूट्स. छाया shade. मूलं मूलं means roots. Man uses everything. Valkala valkala means bark. The outmost layer of the tree is called valkala.
Daru bihi. Daru, not the Hindi daru. Daru means wood. Daru kashtam iti vadama. So man uses fruits for many juices, decorations. Is it? Tree gives fruits to us. Man uses leaves. Leaves are used for many medicines. Is it? And decorations too. Phala, fruits we eat. Is it? Then chaya for the shade. Moolam, root. Many roots are the good medicines. Valkalam, the bark. The bark helps to make clothes, especially the coconut bark. People make cloth out of the bark. Daru. Daru means wood. Wood is very useful. That means in the entire tree there is nothing which is not useful. So the tree gives everything. Dhanyaha mahiruhaha. That's why trees are so great. Why? Because Esham Vimukham Yanti Narthina. Arthi. Arthi means begging. One who begs the tree, he will never go back with empty hands. Vimukam. Vimukam means going away. Sammukam facing. Vimukam going away. Nobody will go away with the empty hands from the tree because it gives everything it has. That is Pushpa, Patra, Phala, Chaya, Moola, Valkala, Daru. Everything it gives for the usefulness. Narthinaha, na arthinaha, narthinaha, सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति. अर्थी नाम यः प्रार्थयति सः अर्थी. That means vidyarthi. Have you heard? Vidyarthi means one who requests. That means you must request the teacher to teach. That means teacher will must teach when students request. So that means that eagerness must come from the student. Who has got that? He is the Vidyarthi. Everybody cannot become Vidyarthi because your school you cannot be called Vidyarthi. You are in the school, you never ask your teacher to teach. Then you are not a Vidyarthi. Understood? So every meaning, every word has different meaning. Just like Vidyarthi means one who pleads for the Vidya, for the knowledge. He is Vidyarthi. You heard Chhatraha. Chhatraha means Chadayati Guroho Doshan. One who covers the mistakes of his own teacher like an umbrella. One who covers, he is Chhatraha. Understood? Like that, you must know the meaning. Dhanyaha Mahiruhaha. Mahiruhaha. Mahi means earth. From the earth it climbs out. Mahihi Aruhanti iti. Mahim Aruhanti iti Mahiruhaha. Mahiruhaha नाम वृक्षः. महीधरः. Mahim dharayati iti mahidharaha. Mahidharaha means mountains, which holds, which balances the earth. That is mountains. Mahipalaha अथवा Mahipatihi means king. Understood? These are the beautiful meanings of the words you must know. Once again, Pushpa Patra Phala Chaya Moola Valkala Darubihi Dhanyaha Mahiruhaha Esham Vimukham Yanti Narthinaha. Vimukham ityasya viloma padam Sammukham. Sammukham Vimukham.
Next, I think final shloka of this Subhashitani. चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः नकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे. Most beautiful Subhashita. It is very, very important. चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः नकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे. Most of you are dreaming to become officers in the defense forces. So we always say that in defense, if you sweat more in peace, you will bleed less in the war. So that's why the training is too tough. It is what told in this Subhashita. Chintaniya hi vipadam. First of all, you should think about the dangers. Adhaveva pratikriya. In the beginning itself, how you should react to the dangers. You must learn. You must think that how you are going to react to the dangers which will come in the future. Understood? That is the real leadership quality. That he foresees the danger which is going to come. Chintaniya, think. He definitely vipadam, dangers. Adaveva, in the beginning, pratikriyaha, response, your reactions. Nakupakhananam yuktam. It is not good to dig the well. Kupa means well. Khananam means digging. It is not yuktam. It is not good to dig the well. Pradipte vanhina gruhe. When fire catches your home, at that time you should not start digging for the well. So well should be there before. So when water is ready, even fire catches, you can control it. When fire catches, you will start digging for the well. Can you control the fire? Definitely not. Like that. Before the danger comes to you, you should be well prepared. If you are well prepared when danger comes, automatically you can have danger control system with you. There will not be any much danger. That's why preparedness it is called in the defense. It is followed very much. You must be prepared for the worst condition to face the worst situation. Then anything happens, you can have control over it. Same thing happens to the students. If you think that exams are in March, let me study in the February. Is it? So you can't study, my dear students. That's why from the day one, whatever is taught to you, you have to study and get prepared. Automatically, when you are prepared, whatever comes in the examination, you can face it. पुनरेकवारं सर्वेषां सुभाषितानाम् अध्ययनं करिष्यामः. एकवारं पठामः. गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्या मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः सुभाषितानि पठन्तु कंठस्थी कुर्वन्तु शुभं भवतु।